pride ourselves in the preservation of African history through numerous art forms. Africa ba ne ba kopana ka ngwaga wa 1991 gona le babusi heads of states me ba tsa tshwetso gore go tloga gone ka ngwaga wa 1991 e tla ne re ka di 16 tsa June go bo go ikgopodiwa se se neng sa iragala ka ngwaga wa 1976 mme se ikgopodiwa Africa ka bophara mme fast forward to 2010 gona le ba go teng committee of experts on the welfare and the rights of children, the African Committee of Experts. So lo khotla le la ba itsana pe ba ditshwanelo tsa bana la Africa ena re ka 2010 ba simolla dipuisanyo tsa gore Africa o tshwantse gore a tle mo seemong sa gore a tsenye ditlamelo tse dintsi mo go atoloseng tshireletsego ya bana le go atolosa ditshwanelo tsa bana ke ka gone mo gompieko setlhogo sa monongwaga sa 2025 se lebella ko morago sa re planning se bua ka planning and budgeting for children's rights. So se batla gore ebe se lebella se re progress since 2010 kgang ke gore 2010 ba itsana pe bone ba tshireletsego ya bana African Committee of Experts ba ne ba rile Africa simolla go lebella now ha re leng teng ba re Africa a re boe re seke gore since 2010 re simolla dikgang tsa gore a budget e oketsege go dilong tsa bana a re itse motlhala re lebelle gore go tsamaile jang go tsamaya jang re gata ha kae mo go diragatseng ditumalano kana dipuisanyo tse re neng re di tshwere ka 2010 re le Africa yemma o tswa ko National Children's Council ha ke botsa ke le Motswana ke sa itse gore National Children's Council ke le phata lehe ebile le diraeng lona le ba National Children's Council le phata le la National Children's Council ra le establishitswe ke molao wa 2009 wa Children's Act ne Children's Act ya supa gore go tla nna le lekgotla le go te National Children's Council le nang le maloko a le 11 mme mo malokong a gona le tota tla pele ke re gona le moeteledipele wa lekgotla le leng ene modulasetilo ke ene mme Naniki nkwe Tabane nkwe ke ene modulasetilo wa lekgotla le le be le nna le maloko a tswang ko diofising tsa badirela puso nna jaaka ke tlhalositse ke tswa kwa Attorney General's Chambers ke emetsa Attorney General gona le leloko le le tswang ko education gona le leloko le le tswang ko lephateng le le itebagantseng le dikgang tsa bomme gona le leloko le leng gore maloko a mangwe a tla leletsang council ke a tswang mo makgotleng a ikemetseng ka bonosi maloko a otlhe ka palo a ba nna 11 jaanong ke atle ke leke go tlhalosa gore batho re ha ba ntibile ba bona gore mme leni ka ro mogolwane mme council ga te National Children's Council go tla jang ke leka go lemotsa gore gona le lekgotla le lengwe le leng gore lone ke le leng gore le dirilwe ka bana mme lone le bitswa National Children's Consultative Forum le leng gore le lebelela matlhoko a bana le dikgang tse di tshwenyang bana le beletsa dipego tse le di isa ko National Children's Council. National Children's Council e be e tsa dikgang tsa bana e di isa ko pusong mme motho ka botsa gore tiro ya National Children's Council ke eng karabelo a netsweng council go ya ka molao wa Children's Act ke go nna balomaganyi ke gore go balobaganyi le ba emanokeng ke to support di ministry tse di harologaneng mo dikganyeng tse di harologaneng ka bana go coordinate motho ya la ka bokhutshwane o ka re ke ba lebeledi gore bana le maikarabelo a leng gore ka sekgwagate an oversight role mo di issue tse di amang bana ke tsa gore ke tlhalositse ka bophara re boikhutso o modiragatsi letsatsi le la June 16
la ngwana mo Afrika mo go wena le raeng mme ebile gape ke utlwe o bua gore o mo diragatsi tota tiro ya gago ke eng gape e ama jang matshelo a bana? Okay, so we, or rather me, professionally I'm a theater actor, right? But going to get that thing, we did writing, producing, all those different aspects. So I'm well-rounded in that regard. June 16, I think it means a lot because I think, more than that personally, I'm someone who's politically conscious, right? So when even the production when you look at the gentleman called Abraham Onkopetsetiro, he was termed the godfather of the Soweto uprising. So by Apostle Bomko, St. Joseph's College. So he taught the person who was spearheading the Soweto uprising. So when you look at that, when you study Abraham Onkopetsetiro, when you study what was going on in South Africa around the time, Baholo, respectfully, had been almost like worn out from fighting. You know, you're every day on and so Abraham Onkopetsetiro comes and then revives the youth, right? It revives this new energy, this new hunger, right, for justice, new hunger for like Jakonobua in terms of like the change in terms of the education system. You know, why is the Bantu Education Act? But education, what's so special about Yabone that we don't need to learn about, sort of a thing. And so then tracking it back to now as I'm 27 years old. And I look at June 16, I look at those children, I look at what they were doing. They made people get muscle away, intimidated by these teenagers. You know, that's so much power there. You know, whereas collectively as the youth, when we mobilize, change will happen. You know, it's inherent. The powers that be, whatever those powers may be, when we youth say enough's enough, change will eventually happen. And when you even look at the famous picture, Hector Pearson, you know, I remember I was listening to Mandela when he said when he saw the picture, I think, it felt like it was a sign to the world that enough's enough. Now we need to act. Now we need to do something, you know. And it's because you're seeing the hunger, you're seeing the resilience of the youth. And so for me, it speaks volumes because even in the work that I do, I want to inspire the children to be like, okay, you too you can advocate through your art. You can use art as activism, you know, as they did back in the days. Mantla. Perfect. Lina lo la mosadi mogolo. Yes. O ngwana mo Afrika. O ka go mo ka re bolella wena ka experience ya gago. Ha re tla go bua ka letsatsi le la June 16, letsatsi la ngwana mo Afrika gore mo go wena le raeng. Ke a leboga Pako. I think mo go nna le radio tse dintsi sa ntlha ile gone ya ka nna ke nna bua ha gore ke inspiration gore re leba go simologileng teng gore kante what did it mean then it meant gore the youth were fighting for something, and I regard myself as a product of someone who fought for me, someone who for you to get certain things, you really need to stick it out. And they demonstrated that for us, those that come morago. Jan, for me, it's a responsibility to say, you know what, how do I inspire the younger ones? Because I was inspired by those, but what is my responsibility? So through the Reiki dirang ko BEMA, ko Botswana Exporters and Manufacturers Association, let's say di wetse le gore ke a di dira mo Africa. Keletso ya me ke go inspire. Ha ke tsore ka swara ke go ire, but to inspire those that come behind me to say, you know what, if they did it, you can do it, and I'm also doing it. I'm saying I'm doing it because I'm an African child o ile gore o file di opportunity. Tota mo gongwe ke sa di fiwe ke di itseela. Because ha gongwe o tla kokomala o re ke tla le mogiwa ke bona gore ke a dira mo gongwe go batla ga o le ngwana mo Afrika o ikemela ka dinao re ha ile gore ha o mpone I will do it myself, because ha gongwe you are not invited to the table tse leng gore you know you believe that you deserve, and sometimes it will take you to create those tables for yourself and say, you know what,
if you don't see me, I'll show up myself. So I believe that those that came Belharona, they demonstrated that for us is for us to carry on the baton, to say, you know what, and I'll say this because I'm one of those African children who are proudly representing Africa, not only Botswana, even at global spaces. I remember a couple of years ago, I was appointed by the government of Botswana to represent Botswana in an organization, Ibidua, Organization of African, Caribbean and Pacific States. Ke nkare yo SADC at a bigger scale, e leng gore na le mahatshe a le 78. Jalo go representa tsone di nkare mekgatlo ya private sector e tshwana le bo BEMA le mengwe le gore ke di Chamber of Commerce. So BEMA e be tlhophia go BEMA go emela lehatshe la Botswana at this global stage. BEMA ya tsamaya go emela lehatshe la Botswana. So go na le mahatshe nkare regions tsa Africa di le 4 tse le gore the African region, then the Pacific and the Caribbean states. So ha go ntse le jana go tlhophiwa ene mo eteledipele. And there I am as an African child, the youngest of the group. And they decided this is the child that we are going to trust with this responsibility. So I proudly lift my head, stick it up as an African child who is representing the region for the 4 regions, the Caribbean and the Pacific state, as an African child. So for me, I want to demonstrate you get it. You can do it. You have what it takes. The world is yours. And I truly believe in an African child who is very influential, the African child who has a voice, the African child who can stick it out throughout the circumstances. So we are here. We are seen. We are not invisible. We have a voice and we speak it loudly. So that's my message for an African child to say, you know what, you have what it takes. Don't ever doubt yourself. Ke mahoko a kgothatsang thata. Me jaanong ke batla go bua ka melao. Go na le molao o nontshitswe o e leng gore o leka gone go o thuse bana. Re ke bue le wena mme Aaron gore molao o e leng gore Children's Rights Act e ne antshiwa. E ne ntshitswe go lebileng gore bana mo lehatsheng kana mo lehatsheng la rona a ba tsewa sentle a dio tse di dirwang ke rona re le batsadi a ba sireletsegile. Molao o no ntshetswang ebile mme gape o thusa jang bana mo nakong e re bua gompieno mo setšhabeng sa rona. Hey, how bua ka Children's Act? Tla ke re hela ke re Botswana ke leloko la mahatshahatse. Kore molao wa Children's Act gore o tlo goroge mo Botswana. Ha o lebella ditso tsa one o di latela hela go ya go United Nations. Ismoltse le charter hela ya ditshwanno tsa bana kana ile ditshwanno tsa bana di nang kotswe ke ba lekgotla la United Nations. Mme go bo go nna le ba lekgotla la African go le bona. Kore e nna lekgotla la Africa. La mahatsa Africa a ikopantse e be ba tsaya ditshwanno tsele a kere go tla re anong ba lebelle gore ha go tla go Africa se mahatsa otlhe a United Nations se leng peculiar to Africa se sa captureang mo chartereng ele ke e be se tsengwa mo teng. So ha se sena go tsengwa mo teng re le Botswana ka ha re irang ka teng ha go tla ka ha melaong kana ka ha di treating international treaties ditumelano tsa mahatshatse ga di re tlame go hitlhelele re di diragatsa gore e nne molao mo lehatsheng la rona. Jaanong se se neng se iragala ka 2009 ke gore parlamente ya Botswana kana Botswana o ne a tsaya maitlamo a gagwe a ileng gore o na lone go UN go AU a go sireletsa bana a ba dira se ka sekgwa go teng domestication a dira molao a national law, turning that into a national law gore jaanong Botswana e tlamege at a national level go sireletsa bana. Children's Act ha o mpotsa kana o re botsa re le National Children's Council gore tirwa yone ke eng ke act e leng gore e bophara
mo teng mo e nankola mo go teng rights and responsibilities tsa bana ke gore go na le ditshwanelo gantsi ba go lokitse gore ko gae ha go te tshwanelo tsa bana ba kanyegela gore ha go bua ka ditshwanelo tsa bana ra re bana ba ska ba khalemelwa mme ha go a nna jalo molao wa Children's Act o itebagantse le ditshwanelo tse dintsi o na le the Bill of Rights ya bana jaaka re itse gore molao motheo lone o na le di-rights tseo di nang kotseng mme Children's Act e be di atolosa sekai ke gore molao o tshwana kgateng tshwanelo e tshwanelo ya thuto the right to education ga eyo ko molao motheong wa lehatshe mme ha o tsena ko Children's Act wa e hitlhela the right to health ga o ya ko molao motheong wa lehatshe ga eyo mme ha o ya ko Children's Act wa e hitlhela mme Children's Act gape e be e nna le di provision kana ditsetlana tse leng gore di ha batsadi kana di ba maikarabelo mo batsading a tlhokomelo ya bana ebe from that go create the offense a ke re gore ke le ka go summarize Children's Act from ditshwanelo tse a re for instance go na le section 25 e leng gore ke yone re buang thata ka yone mo nakong e re le mo gone ko counseling e protectang bana against sexual exploitation so e be go nna le gore go nne le di offense gore ha o itse gore ngwana ga o dirisiwa botlhaswa mo go tsa tlhakano dikobo o le teachera o le moagisani o bo sa bege ke molato go bo go nna le melato e mengwe e createwang ke yone Children's Act ke tla nang ko lahela tse e leng gore mo nakong e re le mo gone National Children's Council e ka re e tlhomile matlho mo go tsone e dirwa ke go bona seemo sa lehatshe la rona go na le section 62 e buang against harmful religious and cultural practices ra itse gore mo Botswana go na le gore bana ba ditumelo dingwe le ba dingwao dingwe ga ba tsena mo age nngwe go bo gote ba tswe mo sekolong ngwana teng a nyalwa kana a tswahela mo sekolong so go lo mo go ya ka Children's Act ke molato go bo go nna le molao o mongwe o leng gore ko ro lebagane lone re lebagane le dio tse di setlhogo dio tse tharo mo nakong ya gompieko go sa re gore ga re lebagane le molao wa Children's Act otlhe go na le o mongwe wa section 60 o buang ka exposure ya bana to narcotics gore go ba bana mo lehelong le leng gore ba ka hella ba amana le dinotagi kana le di drugs mo gongwe ra itse gore hela mo Setswaneng ntla be mo lapeng go apewa bojalwa tipi ya mokwatla khadi majalwa ka go harologana motsadi a kgona gore a re ngwana a re tsamae go nthekisetsa ka kwa kana motsadi ha peile bojalwa jwa nna ra ngwana re nnela mo ke tshele nnela mo le ke tshele so re lebagane le gore re rutuntshe gore batho ba itse setšhaba se itse gore go dira jana ke molato mme hela Children's Act ra e bua gape ka dikgang tse di tshwanang bo neglect ya bana re bereka thata le ba sepodisi ba na le lekalana le lebitswang go te Gender and Child Protection Unit ke bone ba e leng gore tota ke bone ba diragatsi thata ba active rona mme re le batlhokomedi ke tlhalositse gore tiro ya council is an oversight role gape it's an advocacy role so re iphitlhela re kgona go ya go dikgotleng tsa dikgotla ra go kgotleng ra go bua ka Children's Act ra be re diragatsa role ya rona ya advocacy act e bophara e bua dio tse dintsi e na le di provision di le over 100 so go leka gore e ka re kgotsa mo nakong e re buang ka yone ka e soboka yotlhe kgotsa go ka se ke go kgonege mme ke tsaya gore ke sedimositse go ha le sedila gore Children's Act tiro ya yone ke emma jaanong go na le dikgang dingwe tse e leng gore e rile Children's Act eo e simolola ditshwanelo tsa bana batsadi ba le bantsi ba ne ba hetoga
le bana ba hetoga ba nna dingaudi ga ke itse gore go mo go dirilwe ke gone gore galatla le ruta bagolo gore ha go te bana ba na le ditshwanelo tsa bone keng ka gore bana ba ne ba simolola ba nna dingaudi batsadi le bone ba tlogela hela go te bana ha ba betswe ba na le ditshwanelo tsa bone yaanong ke sengwe se e le gore ke se lemogile nna ke se itemogetse le dirile yang go rutuntsha batsadi ko lapeng gore ha go buiwa ka ditshwanelo tsa bana ra se ka gore batsadi ba le bantsi gompieno ana ba ipolelela gore ngwana o na le ditshwanelo ha o robetsa ngwana o a go report ko police gore wa mo abuse. Okay. Ke tsa ke re khotsa ga e dingalo ha re leka gore re bana ke dingaudi ka gore gate ga ba betswe. Ke tsa ke re kganya gore bana keng e le dingaudi. Ke kganye leng gore e batla gore e lebelelwe ka bophara. E ska lebellwa hela ka se rona re le batsadi kana re le setšhaba ra akanyetsang gore ke sone se irang gore bana e nne dingaudi. Re ipotse gore mme gone bana ha re ba tsaya re le baitsanape kana re le batsadi go sena di face go sena di thupa go nniwa le bana ha tshegote gone mme keng se se irang gore o itshware ya ka o itshwara. Ke dumela gore bana ba ka araba ba supa gore go na le mabaka a le mantsi. Gantsi ke lemogile gore mo ha ke tsara ke re mo Setswaneng o ka re le ba bana ga ba santse ba le bannye o ka re santse le ke ya go nna motho a sena go nna 18 wa go nna le maikutlo le megopolo le tlhaloganyo a sena go nna 18 a ke re ngwana mo molaong go tawa yo ka hatla sa dingwaga di 18 re be re lebala gore mme kana ka ha re ba tshwereng ka teng pele ga ba tshwara 18 ke gone mo eleng gore go ka tswa go ira gore go nne le boingaudi dikgang tse di tshwana go tlhoka kutlwisisanyo mo malapeng bana ba tla be go na le go tlhoka kutlwisisanyo mo malapeng a bona re a betsa mme kana mme a roga rre kana rre mme a tshela rre ka metsi ngwana ha buisiwa a bitswa so se sele gore go sena tsamaiso hela e leng gore go a itlotlwa ke batsadi ba tlotla bana e be re ha bana jaanong go tswa mo frustrationing ya ka ha society sentseng ka teng e be re ha bana ba ingaola re be re ba ingaudiswa ke gore ga ba itewi nna ke be ke re mme kana ha ne le gore seo ke lwane le baka go ra gore bana ba ka be ba ingaola botlhe ke eng go na le ba ba ingaolang le ba ba sa ingaoleng gore ke le ka hela gore kganye ya gore go itewa kana go sa itewe ga bana ke gone mo go rotloetsang boingaudi go tshwanetse gore go lebelelwe go tseneletse a kere e be ke boela go goreng mme gone ha ile gore ra re bana ba ingaola molao wa reng molao wa Children's Act era o ke buileng ka one o na le makgotla a leng gore this law has established makgotla ao lekgotla le lengwe le le tlhomilweng ke molao mo eleng gore re rutuntsha batswana re kila re mo ngwageng ono o hetao ka dikgwedi tsa bo November October ra phuta marara dikgosi tsa kgaolo ya Chobe re bua le bone ka molao re ba ruta gore kana lona le bagogi ba setso kana magosi ke lona ba disa bana ka gore lo disa metse mmibile ha go nna le bothata le boingaudi mo motseng go tsiwa go lona pele so re le ka gore re ba rutuntsha ba tlhaloganye gore molao ba ka o dirisa jang mo molaong wa bana ra go na le lekgotla le go teng Village Child Protection Committee le leng gore ga se magae otlhe metsi yotlhe e na le dikomiti tse so gone ana ra bua jaaka re le hano re tshwere re bua ra rotloetsa ka mekgwa le methale otlhe re ka rotloetsang ka teng gore magosi mo metseng a ba dire gore komiti ya Village Child Protection Committee e nne teng motse le motsana
go ya ka Children's Act Village Child Protection Committee e na le maloko a leng gore mo gone go na le ngwana yo e leng wa mosetsana gore act ya re ngwana yo mongwe tshwantse go nna wa mosetsana yo emetseng dikgatlhego tsa bana ba basetsana mo motseng yo mongwe ke ngwana wa mosimane yo emetseng dikgatlhego tsa bana ba basimane mo motseng yo mongwe ke motsadi yo emetseng batsadi mo motseng go bo go nna le mmaboipelego wa motse o go bo go nna le kgosi wa motse o maikaelelo a badiri ba molao e ne e le gore ba ba tlhophilweng ba gore lona ke lona committee ya Village Child Protection Committee tsisang dikgang ra akaretsa le tsone tsa boingaudi re be re nna hatshe at village level re bona gore mme go laola boingaudi jo go tlhoka eng boingaudi jo bo rotloediwa ke eng a khotsa re le Village Child Protection Committee ra gore re lemoge gore dipoto di dintsi mo motseng kana ha re sena go lemoga dipoto tse di irwa keng di irwa ke lehuma gore ke ha se kae so go na le lwane le khotla leo go bo go nna le le ke neng ke le nang kotse la National Children's Consultative Forum le leng gore le khotla le dirwa ka it's constituted by children from different districts me Aaron ke sa go tsene ganong tla re tshwarehela le re tla re tswella ha re tswa kwa motswana wetso tla re bue ha le re go nwa metsi me tla re tswa kwa re tla tswella disakgang ya rona re bua jalo ka ditshwanelo tsa bana le lone letsatsi le le botlhokwa le la ngwana wa mo Afrika re bua ha re nwa metsi Etso tla ke tse sebaka gape ke go amogele mo The Journey re ntse re tsweletse ya lo re bua ka lone letsatsi le le botlhokwa la ngwana mo Afrika me re tla tswella ka mme Arone ne re bua jalo ka ditshwanelo tsa bana le tsone dithutego tsene ke bua gore re le Batswana kana re le batsadi e ka re ga re rutwe sentle mme bile e ka re ga re tlhaloganye sentle ha go buiwa ka ditshwanelo tsa bana le tsone di Children's Act tse di ntshitsweng alright tla ke tsweledise o ka tsweledisa ne re santse re bua gore kana kgang ka ha ne mpotso entse ka tenele gore o ka re kganya ditshwanelo tsa bana itsile ka boingaudi ke be ke re nya mme kakanyo yeo e dirwa ke gore ka gongwe le rona re le setšhaba kitso ya rona ya gore ditshwanelo tsa bana go tewa eng e ka tswa e tlhaela ke be ke le ka go tlhalosa gore mme one molao wa Children's Act maiteko a setseng a dirilwe mo go one a go leka go atolosa kitso ya ditshwanelo tsa bana gore go itsiwe go tekganya ditshwanelo tsa bana ga se gore go te ngwana o na le tshwanelo ya gore a se ka itewa hela ha o lebella Children's Act e na le molao o reng ngwana o na le tshwanelo ya go godisiwa ke batsadi botlhe e be ebile e bua mo section 13 gore motsadi kana motho o pehela yo o iletsang ngwana kana yo o iletsang motsadi wa ngwana go bona ngwana gore o dina yang motsadi o mongwe access to ngwana ke golomo ke molato o leng gore ba sepodisi ba ka go charge le tronko ka e tsena gore o leng kwa go ngwana o itsa ra go ngwana kana ma go ngwana gore a bone ngwana ka lebaka la dintwa tsa lona golomo ke tshwanelo ya ngwana mme rona re le setšhaba hela go tshwanelwa ngwana ra re gate ra re bana ba itaole re le ba re rotloetsa tshwanelo ya bana jaanong ha o bua ka yone kgang ya gore ngwana has the right gore a tlhokomelwe ke both parents ke tshwanelo ya ngwana tshwanelo ya ngwana ha re bua gore ngwana o na le tshwanelo ya go baballwa go sirelediwa kgatlhanong le go dirisiwa botlhaswa mo go tsa tlhakanno dikobo golomo ke tshwanelo ya ngwana ga ire gore ngwana a ingaole e rotloetsa gore ngwana a tlhokomelwe mme o tla tshwarehela yalo ke tle ke tsene ha monaneng re boikhutso o monana letsatsi le o buile gore le rae mo go wena mme go na le sengwe se lona le se dirang ya ka o buile gore o mo diragatsi le dirang lona le ba diragatsi mo go ruteng banana gore ba itshware jang mme ba itse gore botshelo bo ntse jang a le ditshwanelo tsa bone ke tse ileng gore di ba lebagane ba di amogela ditshwanelo tsa bone
Yeah, it's a good question. I think as creatives, I think we're custodians of not only just history. I'm a big fan of history and I advocate for history. And I believe a lot of times if we're to trek back to our past, we'll see where we went wrong. And then it gives opportunity for right? So with Dramatic Scholars, one of the things that we do is the Reboman campaign, and we seek to change behaviors of the youth through education, right? Education in Mobotswana, I think, tends to be good. It tends to be something that we don't take serious, I think, enough for not only just information about what's going on in Mobotswana, but I think even from a curriculum level, where to understand yourself, I think how about, okay, what does it mean to be a Motswana? Something I ask a lot of my students, what does it mean to be a Motswana? What does it mean to be African? Because at the center of it all, you're going to root yourself to something. You're going to root yourself to an identity, right? And so that's what we're trying to address. A lot of this misbehavior is from a misinformed or like a lack of identity, right? The lack of identity can causing these behaviors that we then see what the banahaba behavior, but also when you also go back, when you even look at the psychology of things, I'm not a psychologist, but I talk to a lot of them, right? So sometimes when you grow up, if you've had your voice suppressed for so long, when you become an adult, you are still suppressed. So even in certain spaces, like you had mentioned earlier, you don't feel the need to advocate for yourself. You don't feel the need to speak for yourself, right? And so those who were given the privilege earlier on, or given the opportunity, doesn't even call it a privilege, because it's part of the things that children should have inherently, this identity, this sense of responsibility. And I think when we, like I was learning, I was like, yeah, when I hear of child rights, I get, hey, but misbehavior. But then I see the other side of things, where you're like, okay, no, but we need to correct certain behaviors, because when they're going to certain spaces that you are not necessarily correcting certain behaviors, but when you get into international spaces, you are under their laws. Would it be nationally, or would it be also regionally? Would it be also from a school setting, right? So I think the way we address it is there are different techniques into theater, right? One is something called playback theater, and playback theater, it's almost like forum, but not necessarily a forum setting, where you would come from your organization, and then you are listening to the stories, but I've articulated their stories, and they are paying through playback theater, where they're getting these actors to embody their stories. And I've seen it work a lot. In Mobotswana, there's a group that's introducing this form of theater, Mobotswana, because it's very foreign to a lot of us. Even me, it was quite foreign, where you're having, it's like a way of addressing wounds. Right, so bana ba tla ka mathata a bona gore ABCD go a diragala ko sekweleng ko lapeng ko kerekeng, in all these different spaces, and it's the people who are, like, let's say, policy changers or policy makers, by in the room, they hear the articulation of the youth through their performance, and then they know, okay, now, because something might feel right in terms of paper, but in terms of the practical application, even a whole different story, where you're like, oh, when you're getting to the nuance of things, you had mentioned there's like one in the village committee, right? And you're gonna find out what might work for a certain village, for the children in that village might not automatically work into another in a different village. And so through art, you get to articulate those individual stories, because fundamentally the policies and the changes that you wanna implement are for these individual children, and they have to be tailored to, Mantla, you are an ambassador. O representa banana. Gape go na le dingwe tse e leng gore wa di dira go rotloetsa banana gore ba itse gore ba na le ditshwanelo le botshelo ba bone bo tsamaye sentle. Ke eng se le se dirang lona le kompone kana le ke mophatlo? Mokgatlo wa lona, yes. Le irang hela se e leng gore le rotloetsa banana gore ba itse gore ba tshwanetse go tshela yang kana ba tshwanetse go itshwara yang mo setšhabeng. I think ya rona responsibility ko bema ke tona ka gore tota re bereka le batsadi ba bana ba ileng gore ke bagwebi ba ileng gore gantsi we advocate for the success ya di business tsa bone through policy advocacy kana issue e pehelele gore bana le one. And what we have realized, I'm a parent also of 3 boys. What I've realized ke gore as a parent, I
I owe it to my children to be a happy parent. And the experience that we have in the business world or in the business space sometimes produces disgruntled parents. But tse di ba e leng gore ba lwa ko strateng kwa ha tsena ko lapeng. As a child, it's my right to have a happy parent. But how do I become happy? Ha e le gore ke ntse ke lwa le di-struggle tse e leng gore ke na le tsone mo businesseng. Yaanong ke gona ha re tsenang teng re le mokgatlho to try to mitigate, such issues on their behalf, to try to advocate on their behalf, just to make sure that at least there is that thing ya gore kgwebo e tsamaya sentle and it reduces stress ha o tsena ko lapeng. Ke ra ke nngwe ya dio tse e le gore to do that. And one of the things tse leng gore as a parent tse bana ba mpotsang ka tsone gantsi ke gore so we read in papers, they read papers, o tlogela pampiri ha le ba bala ba utlwa gore gate le ha tsha le na madi gate go rile gate ga go a reng ga go a re ba botsa gore so mom, what's going to happen to us? What is going to happen to us? Innovative ideas. Will the society or the structures that be receptive to our ideas? Because now we are coming young, we are becoming, we are creative, we are innovative. Do we have space? So one of the things that we advocate for now is to have that mindset change towards, creativity, towards innovation, because we do have a couple of projects. His mates. Ba eleng gore they are saying, you know what, ke ile ko le phatelle mme ba nkutlwa ga ba nkutlwe. Simply because in that particular board, maybe ke bo rona, the older ones, but we can bring ourselves to a level of understanding his innovative ideas to plug them in the current system. So ke tse eleng gore ha gongwe ha ntse re lebile gore bana ba ingaola. Bana ha gongwe ke rona ka ha re ba godisang ka tere le batsadi re tla ka mathata e leng gore re tla ka ona re tsoko strate ra tsisa mo lapeng, and then kids have to be, and sometimes you don't even pay attention because you are too busy worried ka business ga gago gore business ends, and you lash out sometimes. I read somewhere someone said, when you speak harshly to a child, they don't hate them. They don't hate you. They keep loving you, but they hate themselves. And unfortunately, this is a crop that we are raising because we are coming out of that harsh environment ya business go ile gore go thata ya lentswe. We emetse re o duelo ga o duelwa a tsamaya go dikolotong a otlhe la kgwebo di a tswala worry di ka ba bereke gore kgwebo ya tswala ka goreng business ha e tsamaya sentle ha o tsena go lapeng stress ke seo kana that is your peace. You are trying to, but there is a child who is waiting for a happy parent, and you lash out to that child, and you are raising a child that hates themselves. Ya na kanya at the level ha o gore ga ko rona yo nna motsadi o ntseang o sa tlhaloganyeng lerato gore go twaeng, and obviously generation eo ya gola ya gore ga ke ithate, and that is the example that you are setting for your own children. Khantele re nna le bo GBV, khantele re nna le bo suicide, khantele re nna le sele. So nna ke feel gore ha gongwe ga re lebella di right tsa bana a ko re tlhodumele le batsadi gore a ba siame. Really hard. Do we cater even for parents to run their businesses successfully? Do we cut on the bottlenecks, the red tapes we are imposing on the parents while they are running businesses? So mine really is to advocate for businesses to run smoothly, the ease of doing business for these parents, so that when they get home to their children, they are happy parents who can love their kids and demonstrate what love is to them. Because I'm a parent, I'm leading by example. Yeah. Ke rata mahoko a gago. Re bua ka letsatsi la bana ba maAfrika. Mme ke utlwile hore le bereka thata le bagolo le batsadi ba ile gore ba godisa bone bana ba ile gore ke bone ba ile gore the future generations. A kompolelle dikgwetlho le mathata ile gore batsadi ba batlang go lona ba tlile go ikuela kana gongwe lona le iponna mathata le dikgwetlho tse ile gore ba tsamaya mo go tsone ke dife, mme gape le ka gona go banka ya yang tsone dikgwetlho tseo kana go ba gakolla jang mo dikgwetlhong tse ile gore ba tsamaya mo go tsone. Ke tla bua ka batsadi le bagwebi a kere e le bone ba di manufacturers and exporters. Gantsi mathata ile gore ba lebagane le one ke a theko.
ke tsa gore re ka tswa re le lehatshe le le potana la 2.4 million hopefully re ta gola ka gore go na le 300 ta ke ro introducing wa allowance a ke tse ro simolla le gongwe ha nako entse tsa mara ta ro tloetse ga re bomme go tsena re atolosa jalo di number tsa rona tsa population, but it's a deterrent, especially ha go tla mo market access gore kana re patlana ha re le 2.4 jana ke a go rekisa dikipa tsa me ko kae ko go mang palo e le kana gape o bo le ba mo mabenkeleng a skipa sa me ke le mogwebi wa mo Botswana a se ka goroga ko lebenkeleng se o tsena yang ga se tsena kwa a se tla compete le tse dingwe ka ditlhwatlhwa jalo kana a se tla bewa sentle ha ileng gore se tla bonwa ke pakwa bona gore no skipa se irilwe ke Masankoloba nka se reka wa bona jaanong mo gongwe gape le yone theko ya mo government e leng gore ke yone tota ya mamang e leng gore Motswana kana wa ba ikaegile a lebile gore nya le hatsele ke la me ke mo Afrika mme hela le hatsele la Botswana ke gone go e leng gore nka godisiwa teng jaanong re santse re feile thata go godisa dikgwebo tsa rona re le hatsela Botswana go netehatsa gone gore we become jealous, we jealously guard what is ours go leba gone gore wa itse gore ke ha ile gore ke toilet paper e ruwa mo gae ke tlo reka toilet paper e ruwa mo gae ha nke ke le ba kgakala thata ke lebile gone gore kana TP e dirwa ke motsadi re ta boela ko baneng e dirwa ke motsadi o na le bana kana gana bana o na le ditlogolo tse le gore wa di rekisa is part of the society jaanong ha ke sa mo rotloetse gore toilet paper a tsere loan ko sida kana kae loan eo ya re ntuele wena o lebile TP o lebile di PPE di mo madirelong a gago tsa re o nkisa kae ba le ba banka bone ba re batla madi kgantele o tsaeng kgantele ngwana ke o ba pilelo ena o kgaphela kwa wa bona ka gore o lebagane le dikgwatsele gore di a go imela di bokete mela di solution di se kgakala solution e le hela gore o le pako o le mo officing e leng gore ke a theko o na le tharabologelo ya gore mme kana ha ke sa reke mo Motswaneng o ebile gape a radio tse di tlhwatlhwa tse e leng gore ha gongwe ebile di se di rekisiwa go gongwe go palang gore nna ke reke ha ke na le bokgoni ba go reka e se kganya gore favoritism nya ke thoto e teng mo gae ya rekega wena ke eng o sa e reke gore tloetsa Motswana o mongwe jaanong ke tsa gore ke nngwe ya tsone tse e leng gore mathata a teng mo gongwe le yone access to finance, access to credit madi a leng gore tota Motswana o ka kgona kana modiri wa mo gae o ka kgona go na le di-interest rate tse di rileng tse le gore o ka di kgona ke tsaya gore le mo dipampiri wa bona gore dibanka di ntse di a riana go nna bokete go heta ebile mo dikgwebong ka gore kgwebo kana e tlhoka yone madi a leng gore ha e le gore a tsena a ntsha letseno le e leng gore le ka boela mo kgwebong e le ka tlhwatlhwa e go godimonyana mo gongwe gote ha gongwe ke tla go fa sekai re na le leloko lengwe na filo order ke ngwa mabenkele gore a ire digampe tsa sekolo di le 50,000 jaanong ngwana o ke monana ke mo le ke mmata wa gagwe o e leng gore wa iteka o mosha wa iteka mme o na le bokgoni ha kokota go bankeng e le gore o ntse a bereka le one a kokota kwa ba morare ga una eng re batla sele collateral ngwana ba hella a phuaganya gompieno ke ngwana ile gore o ko lapeng o na le di-stress tsa gore kana benkele ba ntlhobogile gore gore nako e ke buang ga ba ke banka mogela jalo jaanong ha gongwe ngwana o ke motsadi ha gongwe ngwana yo o na le setlogolo ko lapeng se ile gore wa se godisa ha o goroga kwa e nna kganyesele wa so ke dilo tse e leng gore mathata a teng mo gae a e leng gore re tshwanetse ra leba go tswa ko moding gore kante gore bana ba banne ya ka bantsi jana am I not taking responsibility as a parent gore ngwana a bantsana gape o go godimo ga parent ena ba re ke le goromente ke rileng go rotloetsa maitshwaro a ngwana o kana a se se iragala mo lehatsheng la Botswana so re na le kgwetlho e ntse re lehatsheng la Botswana go leba dilo ko moding gore kgang kgolo e tswa kae erra e tswa ko moding thata ko moding erra nya mme o e tshwere sentle kgannye tla re tsene go go boikhutso o mo diragatsi o ke utlo o bua ka dio tsa arts le drama le hatshe la rona ga le ise le goroge go ileng gore batho ba itse thata ka dio tsa drama kana tsa theater nka e ba yalo wena jaaka no ntse o bua ke utlo o bua gore mmela leka le batho ba theater le na le di tiragalo tse ile gore ra di diragatsa
gore le kgone gone go rotloetsa banana gore ba itse ka theater. Ke utlwile o bua gape gore go na le diphetogo tse dintsi tse di diragalang ga le ntse le ruta yana. Le na le di-event di fitse le di dirang mme gape le direla kae gone go rutuntsha bana yana. I see. So with Dramatic Scholars, I think the best way to get the work out there is the collaboration. So Lohanana, we have for the event, there's an event that we're doing called it's also about Jagani Buaka, the June 14 raid, Sahaburuni, that happened in 1985. And also Abraham Mokopuzitiro, the godfather of the Soweto uprising. So one of the things that we do is after school programs. I think when I was having a conversation with Donna Mulusi and coming to the journey, Maloba, Gili Livile, when I met by Gabriel Medise, le Maxwell Dichi. Ne libu hapeka the practitioners back in the days. Or theater no one would sell back in the days, but Palama but from Palape ba Pique, you know, ba lebadi event, ba sena sepa rahbwajang. There was that was the environment then. But now that's not the case. It changed drastically. So one of the things that we're doing, we're not only just doing a theater, but we've also infused in film, we've also infused in dance. Because when you look at art is a form of escapism at the basis, hella. But you're doing this performance from whatever's happening, but you're embodying this person who is free, this person who is confident, also confident, you know. So there's that character development in that context, there's that confidence that it develops. So Ronald, we're at about a few schools right now, but ideally my desire is to get into a lot of public schools. Meaning, because back in the days, I think about 70s, 80s, early 90s, maybe just early 2000s, no any theater could go in. And more community theater, that is a way in which children always knew, okay, one, for an event, they did a halangwa. Two, I can participate more drama, hagisemotoling, athletic, I can do all those different artistic expressions. And so the desire, again, with Ronarele Dramatic Scholars, we do history. Right. So with all this expression, you're also looking at history, because in the future this will be history, you know. And so it's like, what are your stories now? What are the stories that you want to tell later, you know? And I think even for them, with the Rebomang campaign, again, who are we? Rebomang, you know. And so with that campaign, we're trying to tailor specific models for each individual school. And then the template down is that we come to a school for 3 months. I get it template for like 3-4 months. 3-4 months we are working after school. At the end we're doing a production, right? So not only are you just doing that production, but we're also taking that same production but export it to different international festivals, whether it be some music, whether it be some theater. So even right now, last year we incubated about 8 students, and we submitted our production to numerous international theater festivals. We got into National Arts Festival, Edirhaling and Makanda, the French festival, and which is one of the largest arts festivals in Africa. We also got into Kenya International Theatre Festival. And so I think the reality is, even some of my students in the Bambopotsa just this week, but it's a consistent question. Is there a future in drama? You know, what I said, when I push it through, push a hale, you're not just drama. You know, and it's very unfortunate, because how do you inspire them in that context where you're like, the reality of Botswana doesn't allow for that. So which is why we're consistently exporting. And then now you face a whole different challenge. How do you get there? How do you take the children that side of it? And I think from my experience, I've worked with parents, even the parents that I'm working with right now, they're very eager. Like, it's like, you know, I'm seeing a new joy in my child that I didn't see before, you know. And again, because they get a lot and you just want to express yourself. The sports in some schools, hadio, so it's very limiting. And I think there's the hurdle that they also face is, you're trying to export, but your parents also don't understand the medium, you know. And it's, okay, how, you know. So I think we're also trying to educate parents for, okay, now there's also a different stream of revenue that your children could make. And I believe the Ministry of Sports and Arts, they're trying to work out an agreement for them for it to allow us to monetize of our work, because a lot of the creators youth who do work, but it is South Africa to route, and that's the way they're making their income, which then becomes a bit more dicey, you know. But
again, just to reiterate, hello, with us, the collaboration aspect, even yesterday in Kopanele, a certain choreographer, Are, she also wants to be a part of what we're doing, you know. I think she's in about 3 schools, but we're trying to get into others. And one of the ways we're trying to fundraise money so that the schools, the government schools that can't pay, there's an organization sponsoring us to go facilitate those things and also do these shows. Gonna show the Jamadi. How about the venue for 1.5, kind of 20,000? Where are you getting that money as a youth? Yeah, so even right now, there's a production we're doing on like a Saturday, Go Rainbow, something like about 5 o'clock. It's also to push those students who we have incubated. Here's the limelight. This is the product of your work. Be proud of it, you know, and also continue to do work yourself. Because internationally, just even across the border, you're having high school students who are doing one-man shows. You know, I got there in my first year and I was intimidated. I don't know, it's a one-man show. I'm like it's a focus school production. That's all that I have. But now we're pushing for that so that when they go across Habapla universities, would it be overseas or even just locally, they have credibility away from school. That's what we're trying to advocate for. The credentials, so they can be proud of the work that they do. Ke tiro e ntle le dirang thata motswana etso tla re ana re bue ha re go nwa metsi mme tla re tswa kwa re tla bua le lona le ka itshwaraganya le rona gape ka kwana ha ile go lena le dipotso tse ile gore le batla go di botsa le re tshwara mo mogaleng wa 3164437 kana 3164438 mme ha re tswa go nwa metsi re tla bua. Motswana etso tla ke go amogela gape mo thulaganyo ya The Journey itse jalo gore re bua ka letsatsi la ngwana mo Africa, the Children's Day, the most important day mo matshelong a rona a bana ba Africa. Mme o ka re tshwara mo nomorong ya 3164437 3164438 go akgela kana go latlhela se ile gore na le sone kana go botsa ha ile gore o na le kelotso ya go botsa mme tla re tsene ha me Aaron re bua jalo ka lona ba National Children's Council ha e sa le simolla tiro ya lona le go bereka le bana tsamaiso ya lona le bona le dirileng se ile gore se molemo gape o bompolella gore from now to the next 5 years ke ntse le tsang go se bona le National Children's Council. Ke a leboga tla ke boela ha moragonyana ha le ke re ya ka ke tlhalositse gore tiro ya Children's Council, National Children's Council ke go lomaganya ke go ema nokeng to support, to coordinate ditirelo tse di amang bana mo maphateng otlhe a ke lephata la botsogo ke lephata la thuto kana ke lephata la tsa madi gore maphata otlhe hela ile gore a amana le bana mme gape ya ke ne ke tlhalositse go ntleng gore kana council e tlhophiwa dingwaga di le 4 e beetswa go bo go tsana engwe mme ha o lebella go morago lebella jaaka o butse gore ke maiteko a he a kana tiro he council ke leng ya dira go tswa go morago re ka re hela re council e dirile maiteko a go kopana le baeteledipele ke batla go bua ka kganye tshwana kganya di kgantse di tsang sebaka go dikgotlatshekelo tsa bana ka sekgwarate go buelela kana go to advocate for child friendly justice system mo bogompiekong re bona ile gore go na le project e tsweletseng ebile e le gauhile go wela e dirwang ke ba lekgotla la ba ministry wa justice mme ha o ka lebella project e ke maiteko a makgotla a harologaneng and ke batla go latlhela gore le National Children's Council e le nngwe ya makgotla ao a natleng a e go kokota go go ba dikgotla administration of justice a botsa gore kante dikgang tsa bana ke ndi tsa sebaka go ya go hela atle go kokotiwi kwa lekwa go police kante bothata jo ja gore ha di kgetsi di pegilwe di be di tshololwa mme di ama bana a di rwa keng go itlhelleng ke tsa gore ne se rona hela National Children's Council e ne le makgotla a harologaneng a tshwenyegile ka seemo sa justice kana
dikgang tsa bana go itlhele re bona gompieno go gona le this ongoing project ya child friendly justice system ke tsaya ke re ha re bala nngwe ya diphitlhelelo tsa rona ra re nyamme ga ra swa lentswe mahala go na le gape kganya ke tsaya gore le go nna teng ga child friendly police services police stations ke ngwa dio tsenentse re tle re kopane le baeteledipele ba sepodisi ke tsa gore ne se rona hela so ke maiteko a makgotla a harologaneng re akaretsa le National Children's Council ke boletse hale gore re kopana le magosi re kile ra kopana le magosi a Chobe go ba rutuntsha mme mo nakong e hitileng gape re kile ra kopana le bo mabuipelego jaaka bone ba tlhokomedi ba bana ba rona re ba rutuntsha ka molao wa bana mme ke tiro e re tsweletseng ka yone re etetse dikolo tse di harologaneng re kile ra ya go GSS re na le lenaneo le maikaelelo a gore re tswele le go dikolong tse di mo dikgaolong re tswelele ka go ya go batho ba leng teng go dikgotleng go magaeng re isa molaetsao re batla go ipana re le kae kana re eletsa go bona council le kae council a rona e ka hatlase ga ministry o tlhokometseng bana wa basic education and child welfare mme re eletsa gore mo tsamaong ya nako jaaka re itse ebile re dumela gore ministry o tshwere go rulaganya go netehatsa gore e tla re mo lobakeng lo seng kgakala council e bena le mo go teng secretariat ka ha molaong ya council e tshwantse go nna ministry o eleng gore kono o lebaganeng le tlhokomelesego ya bana keletso ke go bona motswana go gae a itse gore ha na le kgang ya ngwana apart from go ya go mabuipelego kana go ya go social protection ke le he gape le khotla le leng gore o ka tsana go golone ke go bona National Children's Council ena le fully fledged secretariat mme se se itumedisang ke gore puso e mo lenaneong leo ke dumela jalo gore ba Ministry of Child Welfare and Basic Education ba mo thulaganyong eo ha ke boela go setlhogong se se reng planning and budgeting for children's rights, for protection and promotion of children's rights. Re eletsa go bona ke ntse ke reditse bankanna ba bua dikgang tse di itumedisang tsa gore ba leka na re le khotla la le mo go lone ke go leka go ruta batho ka bodiragatsi re eletsa go bona nngwe ya ditiro tsa council tla ke tlhagise gore ke go to advocate for a substantive share ya di resource go isiwa go baneng gore budget ya bana e nne bokete budget ya bana re ra budget yang go health re le Children's Council re eletsa gore mo tsamaong ya nako re bone re na le di specialist tsa bongaka tsa bana mo dipateleng re bone bana ba tshwana kgaitsa di akega ba ileng gore ba ruta ka ditshwanno tsa bana le ka tshireletsego ya bana through bodiragatsi re bone go na le budget e leng gore e ya towards go ba supporta kana ka gore se khotsa se tsele teng re bone yo ke diwa gore ba khone gore ka bodiragatsi ba thuse go anamisa molaetsa gongwe le gongwe ka tshireletso ya bana re eletsa gore re bone ke ratile ha a bua ka kganya ya batsadi gore re tshwantse re ipotse gore go rena bua gore motsadi ha ana le distress tsa business ga kgone go nna motsadi yo teng mo lapeng re eletsa gore re bone jaaka le yone Children's Act di bua ka parental support re bone re tle mo seemong se leng gore re ka kgona go nna le mananeo a leng gore a puso le yone e na le letsogo mo go a supporteng a itebaganyang le go ema nokeng batsadi gore ba thuse batsadi ka ga
go rutuntsha bana re bua kana ka planning and budgeting re eletsa for promotion and protection of children re eletsa go bona re tla mo seemong re le lehatshe sa go lemoga gore matlhoko a bana a harologane go ya ka gore bana ba go kae bile ba mo seemong se re na le bana ba bona le bogole ba kana ba leng gore bana le dikgwetlho tsa disability bana ba bana le batsadi ba leng gore keletso ke gore re bone batsadi ba le bone ba hiwa ke monokeng e rileng ha o lebella the Persons with Disabilities Act e leng gore e ntšha ena le bo 2 years ha se 3 years yone ena le just like the Children's Act ena le the right to education re letsa go bona ha go buiwa ka the right to education planning and budgeting ya education ya bana ba leng gore ke bana ba re reng bana le special needs e ka re batla re letsa go bona e tlhabologa ke gore mo sekolong sa puso go na le ditlamelo tse di thusang bana ba tlhoka pono kana ba go tlhoka kutlo wa bona braille go lo mona budget e towards we consider go trainer baruta bana for that budget e towards go reka equipment specialized equipment budget and planning re letsa go bona dikago ha go agua dikolo o bona gore sekolo se nne se sa agiwa go akanyeditswe ngwana o tla benga tsena mo sekolong se mme a tsamaya ka kolotsana kana wheelchair gona le di ramp so re letsa dio tse dintsi re le cancele gore ka di bona di iragala go ya pele re tla le rapella gore madi a bona le ke utlwe mantlha re madi gayo mme lona mo lephateng la lona ne le letsa go dira eng kana le letsa go bona eng mo setšhabeng sa Botswana bogolo jang mo bananeng ba Botswana in the next 5 minutes in the next 5 years actually ka le bogapa go gongwe ke tlhatswe ga ke a re madi gayo ka re ra bala re utlwa gote ga ke itse sepe ka tsa badi mme hela se tota se letsang go se bona re le bema ke go bona Botswana o ikemetseng Botswana yo itirelang Botswana o ikgonang Botswana o e leng gore o ka thusa le Africa ka bophara. Remember that as Botswana we are positioned to be a gateway to many markets. Look how blessed we are. Gore le ha re timilwe metsi re filwe metsamao ya gore nya ha o tswa ha o tsena mo Zimbabwe go motlhofu ha o tswa ha o tsena mo Zambia go motlhofu ha o tswa ha o tsena mo South Africa go motlhofu mme seo ha ke dumele gore modimo nna a se dira hela modimo nna a se lebile gore re na le ditsompelo we have resources natural resources a ke tsa mining kana ke tsa eng re na le tsone se segolo ke gore re ira le Botswana go netehatsa gore re dirisa ditsompelo tse ile gore modimo re se go ditse ka tsone gore re tswe Afrika le mahatsha a mangwe mosola jaanong ke letswa rona e tona ke gore re bone ena Botswana e leng gore wa itirela ka rena le bone bokgoni re bone dikompone tse ile gore dintse di dira mo gae ke go atolosa se ile gore re ntse re na le sone ga re simolle mo gategeng mo motlhobodikeng mo ile gore ke mo le go eleleng re setse re simotse tiro se se leng teng hela ke go godisa le go tlhodumela le go ela tlhoko dikgwetlho tse leng gore dikgwebo di na le tsone tse leng gore ha gongwe bile ga di tlhoke yona madi a go teng gayo ha gongwe di tlhoka hela gore motho a re etse a ba re mme go ga o bua ba maruri kana motho a re etse a ba bulega matlho gore okay gore yana gore re na le motho o dirang ditlhako mo gae gore a re ha ke le ba sepodisi ke tlhoka rifi ke a itse gore nka etsa mo gae kana ha ke le ole ke tlhoka se ke a itse gore nka se tsa mo gae jaanong iskeletso ya rena ke gore a re bulege matlho re le ba ile gore re ba tsaya ditshwetso ba ile gore re ba rotloetsi re itse hela gore re kgone dikgwetlho tse re le gore na le tsone go tswa ko moding go tswa ko lapeng le gone go godisa bana ke gore go nne le letseno le le gore le rileng le tsena mo lapeng letseno le le gore le gore le tla godisa ngwana o a ba sena matlhoki a ile gore a teng kana ngwana o godisiwa ka ditila tse dintsi tse ile gore ha gongwe ke tla be ke tlhoka ke ba pile le wena o sa tlhoke ya ka nna seo e be se tsa sengwe mo nna ke le ngwana gore ke ipona ke se motho a sepe jaanong go mo maruding ya rona re le Botswana go netehatsa gore
re godisa dikgwebo tsa rona tsa mo gae tse e leng gore ke tsone tse di tla tsholetsang serodumo sa rona re le lehatshe mme ebile gape le tsone ditilo tse e leng gore bone banana jalo ga bana tsona o se ka lebala gore banana ba gaufi thata le bone ba ba less than 18 ba le ba ile gore ba ba lebile gore ha ke na le Thabo mo lapeng ke le ko primary Thabo a le ko senioreng o ya kae ha tswa ho yaanong ha Thabo a boela ko lapeng a ba tla nna ha ba pale nna ke ya sekolong ga go nthotloetse ke le ko tlase ga gagwe jaanong go mo mareding a rona gore re ikite ka thupana gore ha ntse re godisa dikgwebo gape re ele tlhoko gore re create tsone ditilo tse e le gore ra di tlhoka banana ba rona ba di tlhoka gore ba tle ba kgone go rotloetsa bona bana ba ba ko tlase gore ba tlhaloganye gore thuto e botlhokwa mme ebile gongwe le yone ya TVET kana e le thuto ya university kana ya college e botlhokwa ka gore go na le maduo a bonalang jaanong ga ke ya sekolong ke o tsa setlankana e be ke boela ko lapeng ga go nthotloetse nna ke santse ke le ko tlase ke le mmotana gore nya nka motivate ga gore ke bone gore nka dira go gaisa ka ke dira gore le nna ke tle ke tshwane le malome ko lapeng yaanong I think tiro ya rona e motlhofo ke go ikita ka thupana re lehatshe gore a re rotloetseng se le gore na le sone ka tsela e le gore ka e kgona re ska ra etsa motlhofo gore kompone ga se ya me ke ya ga Pako therefore Pako ke ene mang o tla huma nna e be nna mang ke tsa gore ke mo e leng gore tota re le Batswana re tshwantse ra ikgakologela gore ha Pako a humile ha se Pako hela Pako wa go nthusa wa go thusa wa lesika la me wa go thusa lone lehatshe gore le nne le selo se se rileng ke mahoko a mantle thata re boikhutso ke utlwile gore le na le event e leng gore tebe le tshwere ka Saturday e leng gore e rotloetsa banana what is the main objective kana ne le eletsa go bona le dirileng mo eventeng go rotloetsa banana le bone banana ba le hatsi le gore ba ithute go le gontsi ke eng se e leng gore le batla gore le se dire kana se e nne the main objective ya ka ke bua gona gore ke sone se le se batlang gore le se dire. I think it's in three forms, I would argue. I think one of them being there is a future, right? As lucrative as other industries and other creative economies around the world, but there is a future here, right? So I think that what Dramatic Scholars were trying to pave a path for, okay, now you can get into these spaces. And I think the other thing is to awaken a political consciousness amongst the youth. When I look back again, African Child, my South Africa, I tend to benchmark a lot from them because I think as a people, they have understood who they are to a degree, right? And I'm not saying a lot of us have lost it, but a lot amongst our youth, amongst my peers, it's not how things are going to be, right? And so predominantly is to awaken that curiosity in the youth for, okay, no, go back and look at your history because at the game, a nation without a past is a lost nation, right? And so we need to always retrace back our steps and also, so I tend to advocate Tata for that. And so when you look at the stories that we're telling, as the raids in 1985, this happened 40 years ago. Just this last week Saturday we had an event also just to commemorate what the events and it's the Gaborone raids. Coming to the 21st, this is when the late Dr. Machiepe addressed the UN nation about the raids in Idirakhala. So it also marks 40 years since that, and we're also in our way honoring what she did and what she stood for, you know. And so I think with that, it's to awaken that amongst the youth. A lot of history about Botswana is not documented. I went to archives. No, this is the only thing that we have about the raids. It's 85, and it speaks volumes because when you're looking at the people, the victims, there are 12 people who were killed in the raids. Amongst the 12 was a little Lesotho boy. We don't know his name. Right? There were 2 Botswana who were killed. We also don't know their name. Right? And so that's part of the frustration that we at Dramatic Scholars have is like, no, we need to tell our stories. Even the name, Dikhan Tsabaholo. You know, when I was a child, I'll go into certain spaces. Baholo babu, hey, and the more we do that, the more we kill the hunger and the zeal for them to learn about who they are. And, you know, so I think for there's that advocacy thing. And the third thing is we have used this as a pilot program. So we did last year, like Jack and Giba, we performed at the Mighty Song Festival. Again, Dramatic Scholars, Epanarale, Backyard Stories. We're about a team of, I think we're about 25 to 30 people who were involved in the production. And
with that, we incubated another 8 students. This year, we have about 6, but we're in another school also. We're trying to do the same model, and we're trying to scale it across Botswana, so it doesn't feel as if but ngwana o ko Tsesebe, ngwana o ko Sorowe, ngwana o ko Phalape can still have the same desires and aspirations and get into these different spaces. And I think one of the key players we're partnered with HRDC, and so they have came on board. They have saw, okay, now we saw the pilot program, we saw that it worked, and now let's get into given about a sponsor to go to Makanda, and they're playing a vital role. They are also into skills development. So Jagan Gibuagero with the Rebomang campaign we're developing the youth, would it be in dance, would it be in acting, writing, all these different facets, so that Lebone, they can have a product, the institutions can have a product and say, these manake bana ba rona but they've also done this, from a branding perspective. And so I really just want to also just commemorate and acknowledge upon HRDC and the work that they're doing, because they are more eager. I believe it was about 3 weeks ago, they had brought a doctor from South Africa, Dr. Mpotre, to come and talk to us, and then also she's a big advocate for children, where are my people? Lona, I'm not here for you, Lona Baholo. I'm here for the children. I want them to know, I want them to articulate their history. I want them to have a pride of culture. And then I think as dramatic scholars, we will be happy if we could get our history documented in books and also our plays studied. Like recently, last year I found out about the late Michael Dingake, where he was in Robben Island, yes. And a lot of the times I stumble upon history of Botswana, and it frustrates me because why wasn't I taught? You go to South Africa, people who know about their history, and they have a boldness in the way they walk, they walk with the confidence that, no, those are Chris Hani, they advocated for this, so I'm a fight for my education. With the fees must fall, with Cecil Rose, I don't know if you're familiar with the statues of Cecil Rose, what those students did. So there's that consciousness that they have. And Botswana, we lack that. And that's what we're trying to also do with this event, to inspire the children who know, learn, you can advocate your stories through history, through culture, through these numerous art expressions. So our desire and our goal is to one day have our production studied, infused in the curriculum of Botswana, And the policy that govern, no, you are not going to learn about history, ABCD, but you're going to learn about our history. If you're going to study World War II, you're going to study our soldiers who went there, It is actually disappointing. Go utlwa gone gore ga gona bape ba ile gore ba lwetse ditshwanelo tsa rona re le Batswana le bone banana mo di archiving tsa rona. What would you like the government to do? I think one, again, gotta do protocol, the red tape, all of that exists. Let's say for example, the raids, right? I was reading the transcripts at the TRC, and where they talk about the Gaborone raids, and you're hearing the stories of the different victims, and the story, like I was saying, that we're telling, Yaha Abraham Mokgopetsetiro, his mother passed. He was parcel bombed in 1974, 2 years before the Soweto uprising, and his mother died, I believe it was 2002, 2004. Antalwela justice. His story to this day, his case is still opened. There are many of the victims on the other raids that when you're going through pages upon pages of transcripts, so the TRC, there's no verdict, So if something happened to, God forbid, my father or my parents or my siblings or my relatives, I'd want someone to advocate for them, So I think it's in terms of one, access to this information. Here's the information. Let's tell it, because even the production here, Festivaling, the headlining theater production is called The Island. The Island is about 2 people who were in Robben Island. And I'm sitting here, I'm like, we have our own person on Robben Island. And The Island is my favorite theater play, right? And I'm like, what if it was Reading a story? That was my favorite play. So it's for that for the history to be feasible and tangible, so that we as creators can do it. The world is now moving to authentic African stories. What more? There's no time than now, right? And I think that's just from the resources of the history, but also in terms of practical resources, in terms of opening spaces, if you're going to the museum, policies that
are also open to this. I studied in Cape Town, and when I was in Cape Town, I went to the Holocaust Museum. They let you know what happened to them, right? When you get into that, these viewing rooms, and that's something where I approached numerous organizations. No, let's have these viewing rooms where you're doing a production, and then that production can then be licensed by the institution so that the artists also get revenue, consistent revenue, the royalty, and then they can have when these tourists are coming, they can view the stories of Botswana in different numerous forms, right? From the music to the art to the fashion to the theater, So I think it's for more, I don't want to say loose because but more open policies that allow for such things to happen. And because I think ultimately, like in October, November, with Beckett also doing another part of the Dikhansa Baholo series, we're doing Dikhansa Merafe. We're talking about the flogging of Phineas McIntosh. We're talking about Tsekedi Khama, the Battle of Dimawe, and it's like we're trying to bring that history. So even with the theater that we do immersive theater, I don't want to give too much, but we're doing, like for Yamaiti song, we had smoke bombs, we had all of that to bring the audience into the reality of the time. This is 40 years ago when the raids were happening. The Boer soldiers habats and other like the megaphone, do not leave your house, stay in your house. And also, you cannot talk about the South African liberation. We housed Nelson Mandela, we housed Thabo Mbeki, we housed Chris Hani, we housed all of them, but it's not documented. And so they're going to tell their story. Not a guy. Let's take action. Let me take this opportunity to thank you for joining me in the studio today. Le representa jalo le ba le ba representang. Ke tla le bitsa gape nako engwe gore tle go tsweledisa kgang ya rona. Ke a le leboga. Thank you very much. Thank you. Motswana e tshokola peng tla ke tse sebaka le wena ke go leboga gore bona le rona mo thulaganyo ya The Journey o ba ikutlwetse re di buile dikgang ke tsatsi la ngwana wa moAforika a re simolleng go tlhokomela bana re rate bana ba rona ke a itse re le Batswana kana re le borre ba Batswana le go ra ngwana ga go hela o morao wa morata kana o mohaga a go re direng jalo Batswana re itse gore ke one kgwedi ya bone ke one nako ya bone ke bone bokamoso the future generations a re simolleng go ba ha lerato re ba he le one direction ke bidio apa kwa matlhare mo The Journey a re kopana gape nako e tlang o nne o tswelle o lebile dithulaganyo tse dingwe tsa DTV ka modimo